Wewa oliku BBS telefine ya Bwakabaka bwa Buganda musajja wa Kabaka abiri mu Matovu mu Nakalungo w'ensonga nzikalidde okutuusaako programu y'ebyobulamu ne bannaffe abagombe Medical Services Hospital. Gombe Medical Services Hospital ddwaliro liri wano Emmengo ng'ova wano Emmengo ku kisenge kya Bulange odda Enankulabye. Uluisa University awe eddwaliro weeriri abasawo be batusobozesa okufuna abasawo ab'enjawulo eddwaliro lye tusobozesa okufuna abasawo ab'enjawulo mu bukugu obw'enjawulo mu bujjanjabi obw'enjawulo era liri nnyo ku ssira ly'okusomesa anti okuziyiza kusinga okuwonya. Ali ku BBS Telefina olunaku olwaleero tutunuulira ensonga y'okufuluuta. Abaana bangi bafuluuta, abaana bangi bafeekeera, abaana bangi baziira naye essira liri nnyo ku kufuluuta olunaku olwaleero. Era ne Professor Lydia Loza okuva wano ku Gombe Medical Services Hospital. Ono nno nga mukugu mu ndwadde ensumbu w'amatu, emimiro n'ennyindo, ear, nose and throat. Gwendi naye Professor. Professor, you are right on BBS Telefine. Good morning, people. Thank you for accepting my advices once again. I am Dr. Lydia, ENT surgeon, working in Gombe Medical Service Hospital. From Monday up to Friday, you can find me here. I'm attending ear, nose, and throat diseases. What are the causes of snoring in children particularly? It is a very, very important topic to talk, especially in children. Snoring is one of the group of sleep obstructive apnea because it's a disturbance for the sleep. In children particularly, is very common. It is affecting about 1% or from 1 to 3% of the healthy children are suffering of that issue over snoring. Then their sleep is having difficult. They sleep with difficult, and they can have some situations related with it. Talking about causes, there are many different causes of it, but it's something to get in mind that all the children who are overweight can be having also over snoring. They can have a sleep obstructive apnea. I'm talking about obesity. We need also to consider many ENT, ear, nose, and throat diseases who can be also related to this issue, especially craniofacial malformations, congenital malformations, to take in mind in the young children, particularly like choanal atresia, which is something which is coming from birth and is a congenital malformation which is not allowing them to breathe by the nose properly. Usually it's unilateral, and then we can do something for them in the group of them. It's very important to bring them for an specialist when the snoring is appearing very early in the age. Yes. But there are another disease which is also very common and is very common in our environment, related with allergy, related with the pollution, with the climate changes nowadays, which is adenotonsillar hypertrophy. Adenotonsillar hypertrophy is a very common disease and is something which is mainly appearing in children before 5 years old. These children between 1 to 5 years old, when they are snoring, mainly it is related to adenotonsillar hypertrophy. And in this disease, is very important also to be assessed by ENT surgeon. There are another reasons which are also related with neurologists, and some of them we can also work, and we are going to just direct the parents to how to handle. It's very important, the ENT specialist intervention in every child which is suffering snoring. Wow. Aliku BBS Telefine. Dokita agamba nti ebireetera abaana abato babebi okufuluuta bingi
naye kimu agambye nti n'omugejjo nagwo guleetera abaana okufuluuta. Abaana abamu endwadde agambye bazifuna wano mu kuzaalibwa. Waliwo kye tuyita okumira, ekyo nakyo kye kimu ku kiyinza okuleeta omwana okukola ki, okufuluuta nga muto. Ekirala abaana gye babeera tufuna waliwo kye tuyita allergies, n'embeera yaawe mubeera ekyokulabirako kye tuyita pollution, empewo yaawo nga tetuukiridde. Ekyokulabirako singa wabaawo oba kyuma kikuba bubunga, waliwo ebbajjiro olivaako olufufuge, enfuufu balima kkubo n'ebirala ebiringa ebyo. Ebyo ebimu ku bivaako abaana okufuluuta. Naye era nga ye omukugu wa ear, nose and throat, omukugu w'amatu, emimiro n'ennyindo, mukugu w'endwadde ez'ekiwanga, haga nti n'endwadde endala zijja oluusi nga tezivudde ku bulwadde obulala obukwata abaana. Naye kirungi wali wano ku Gombe Medical Services Hospital, kale bw'oba ng'olina okusumbuyibwa gwe alina omwana bw'atyo osobola okuyambibwa. Professor, as we continue, Doctor, how dangerous is snoring in children? Definitely is something to pay attention to, because it's not only the disturbance to the sleep which is affecting them. It's, if we are mentioning all the causes, most of them we have summary, they are very important. And the most important things on sleep obstructive apnea is the consequences for it. Sometimes the consequences can be local. They can affect, for example, the hearing of the child, and they are growing. They need to be hearing well to get a speech. Our speech is coming because we are hearing and we are learning how to talk with others. We need this interaction with people. If they are not hearing well, then the speech is going to be having also retirement. And then we need to have an intervention as ENT surgeon in that issue. Another consequence can be because of infections. That issue is not allowing them to breathe properly by the nose. When we are not breathing by the nose, we are using an alternative way. The alternative way is the mouth. But in the mouth, we are not passing by the physiological way to breathe. Then the oxygen is not having the purification, is not having the proper heat which is passing through, and then the air is not ready to go to our lung. That is also the cause of many infections. In these children may appear sinusitis, in these children may appear bronchopneumonias, in these children may appear adenotonsillitis, which are acute, and then they are going to be suffering it recurrently. More than we as ENT, we consider recurrent tonsillitis when they are about 3 to 6 episodes in 1 year. Then that means something to also be necessary, the intervention to be guiding you. How is it managed, and you, the doctors, how do you treat it? How is it treated? The most important way for sure is to do the examination, a properly examination. The exam of ENT is the most important part of this, because we are going to be able to classify what is the needing of this particular child. When they are for sure needing an intervention, we can also handle it. We can do surgeries, but most of the time people are fearing of it. Not every child which is having a sleep obstructive apnea is going to the way to the surgery, but some of them are going to require it to avoid the consequences. Then we can also be bringing them conservative management, which is just treatment by sometimes, and then we see at the end of the day if this child is really mandatory to do the surgery or if it is not. Wow. Aliku BBS Telefine. Ekisookera ddala obulwadde buno obw'okufuluuta bulwadde era bwabulabe mbaana kubanga buleeta endwadde nnyingi ze tuyita infections, naye ng'ate bujjanjabwa. Era musawo aga nti bajjanjaba abaana bano mu mitendera ne baba nga babatunuulira buli kiseera okulaba
engeri gye bali mu kukulamu naye ng'ate omwana aga nti bw'aba afuluuta kitegeeza aba takyasobola kusiza mu nnyindo aba asiza mu kamwa ate nakyo kyabulabe kuba empewo gy'abassa kitegeeza eba teyise emitendera mirungi weesanga mugiramu n'obuuka naye ebyo byonna byogera obulwadde bw'okufuluuta si bulungi ku baana naye abasawo we bali wano ku Gombe Medical Services Hospital ku Balintuma Road buba olina okusoomozebwa omwana mutwale mu ddwaliro muleete ne wano ku Gombe Medical Services Hospital ojja kubeera ng'oyambibwa kkiriza atuwumulemu katono nnyo nkyali ku ndwadde ey'okufuluuta naddala mu baana naye kanzigyewo obubaka bwa bakama bange nkomawo. Okufuluuta si kulungi bannange nno omukazi afuluuta tasulika naye naye weesanga ng'obulwadde obwo yabufuna mwana muto kuba tutunulira okufuluuta mu baana abaana mubatwale mu malwaliro abaana mubaleete ku Gombe Medical Services Hospital abakugu we bali okubajjanjaba n'obbeekebejja balabe ki ekireetera omwana omuto oyo naddala ali wansi w'emyaka 5 okubeera ng'afuluuta ku Gombe Medical Services Hospital okunoonyereza weekuli n'okujjanjaba weekuli. Munnanga ali ku BBS Telefine ate katutandulire ku bigere tukuleetera abantu ab'enjawulo abalina ebibasoomooza abasoomoozebwa nga balina abaana abafuluuta ate era ng'ekyo oluusi kigendera ddala omuntu n'atuuka okufuluuta nga muntu mukulu n'olaba omwana omuwala omulungi aseka obulungi naye nga bwe yeebaka n'afuluuta n'abanga akajenereeta n'owulira obufirimbi kyabulabe tujjanjaba okufuluuta. Endwadde gye twogerako ey'okufuluuta naffe ewaka tulina okusoomoozebwa okwo nti baboyizi bange bafuna okusoomoozebwa si buli kiseera naye kijja mu biro eby'enjawulo nti ogenda okwesanga nti obudde bwe buba bwa mpewo weesanga nti okufuluuta kuba kwanjawulo mukko bw'oba okugeraageranyiza mu kaseera ak'omusana oba nga tetulina nnyo mpewo oba mu budde bw'enkuba kati ogenda n'obeetegereza bonna era nze mu kusooka nali mmanyi nti abaana abalenzi be bafuluuta bokka okutuuka lwe nawulirako munnange alina ku baana abawala naye ng'agamba nti nabo bakola ki bafuna okusoomoozebwako okufuluuta. Okufuluuta kuno kweyongera nnyo mu kaseera nga balinamu ku bifuba n'essenyiga era omulaba nga bw'aba yeebase ayaayaana nnyo omulaba nga ayaayaana nnyo ng'olaba teyeeyagala nga wadde yeebase naye nga tali mu kunyumirwa tulootwe. Kaakati ate bwe obanga omugenderedde nnyo ngezaako nnyo okubeekennenya nga maama nti mu kaseera nga omuwadde piro nga yeebase ku piro ate awo kiyitiriramukko ne kindeetera okulowooza nti oba ne piro erina engeri gy'ebamenyamu awo ne mba nga sifunye ansa naye nga nsigala nkitunuulira mu ngeri nti mu kiseera ng'omwana alinamu kasenyiga kiba kyanjawulo ne mu kaseera nga talinaamu kifuba oba senyiga. Mu kaseera nga alinamu senyiga omulaba ng'omukka abakamubake kati nga maama ofuna obweraliikirivu era nga olina okufuna eddagala alimire ate omubeereko kuba olaba nti omukka waba gubakamubake sisobola kufuna tulo nange mba sirina mirembe paka ng'afunyewo kuki ku njawulo. Kati okusoomoozebwa okwo bwe kujja olumu tukozesaayo ku mazzi agabuguma tukwatekwate ku nnyindo zite ate nga naye omulaba bw'agenda okuzuukuka abeera alaga nti alumizibwa nnyo mu kifuba ng'alinga alina obulumi ye nga ye olw'okuba nti bato olumu tebatubuulira bw'aba awulira nti oba ekifuba kimuluma naye omanya nti aba teyeeyagala nga enkomekerero yakyo okitunuulidde n'okigenda mu buziba bwakyo olaba nti waliwo obutabeera bukyamufu mu kuzannya kwe kubanga aba alumizibwa mu kifuba. Kati
Kituleetera okufulumya kasente kubanga tosobola kulaba mwana wo ng'ali mu mbeera bwetyo n'osigala kyekimu nga maama. Era ofulumyamu kasente newankubadde tukozesaayo ku bino ebyaffe bye tumanyi nti omwana ekifuba bwe kiba kimuluma funayo ku tuzzi kola bw'oti ogattegatte olabe ng'adda mu mbeera. Naye ng'ekituufu bwe ndi wano sinnaba kumanya ddagala livumula kufuluuta. Wadde tukulina nze nakula mmanyi abasajja bye bafuluuta nga ndowooza kifuba oba kifuba kinene kye kibafuluusa saakitegeera nakati simanyi ansa era nja kwetaaga okumanya ennyo lwaki okufuluuta kulabikira nnyo mu basajja ennyo n'abawala maybe bafuluuta naye engeri gye sirina abaana bawala sirina nnyo experience y'amaanyi oba mumanyirivu nnyo bw'amaanyi ku nsonga eyo naye ba abalenzi bendabyeko nkirabyeko era tekituyisa bulungi mu ngeri emu oba endala. Waliwo abafuluuta nga balina that horse sound oluusi nga sound eri hash lwa nsonga bajja nga sometimes nga balina ebirwadde nga balina when there is an underlying disease with them. Osanga nga okufuluuta kwe si kwa bulijjo osanga nga okufuluuta kwe si kwa bulijjo waliwo gw'osanga nga just afuluuta nga kiri nomare nga afuluuta nomare. Kati bano abajja nga oba abajja nga bafuluuta like kyetulabanga ekirwadde like when they are having underlying diseases that obstruct the airway. Mostly those asthmatic patients, those with acute bronchitis, even those with apnea. Batera okubeera nga bafuluuta nga tugirabanga nga tetukirabanga ekya bulijjo tukirabanga obulwadde. Abaana batera nnyo okufuluuta misana tukutuku nga beebase nga batuula. Bwe kiba nga kitera like waliwo okufuluuta kwenkugambye kuli nomale buli omu asobola kufuluuta naye banene kyetulabanga ekirwadde n'emisana ojja kuwulira ng'ate nga okufuluuta nga kuli waggulu nnyo okusinga ate bwe kibeera ekiro. Reason being kubanga sometimes nga during the day waliwo some allergens zosanga nga ze zimuleetedde okukola ati nga she's exposed to so much allergens. Some of them are exposed to perfumes nosanga nga afunye that the airway is blocked. Kati kale nga allergies nga ayina allergies air bwafuna when there is bad air dust what nga kati bwagamba kangende mpumulemu neebaka engeri gyebeera nga airway is already blocked ajja kuba nga afuluutira waggulu compared to night when the weather is calm. Mwana ng'asoma kubanga mwana bw'aba nga afuluuta like kiba kigenda mukoseera kubanga abamu bafuluuta abaana atera kufuluuta nnyo aba yeebaka nnyo n'okuzuukuka okumuzuukusa. We have what we call neurotransmitters. Kale neurotransmitters ze zizuukusa omubiri gwafana amasanyalaze nga mbe siri muganda bulungi sibimanyi bulungi naye I can explain. Bw'obusuwa obugolokosa amasanyalaze gaffe mu mubiri but bw'aba nga like ziri waggulu kuba kimuleetera okwebaka nnyo. Kati osanga neurotransmitters ezandibadde nga zakuba nga zimuzuukusa engeri gy'ayina that fuluuta nga ayina okufuluuta nga tajja kuzuukuka mu budde kuba ziba nga already levels yaazo ng'eri waggulu ng'eri high. Kati okuzuuka kiba kijja kuba affecting era bw'azuukukayo most of the students abo abazuukuka azuukukayo ng'afiiringa dizzy ng'era nga talina gagenda kusoma gamba I have headache kuba ziba nga already zabadde high nga talina nagazuukuka it affects them. Kyensobola okubakubiriza like bw'oba ogenda kwebaka bano abatera okumira amadagala. Tulina amadagala omuntu ng'agamba nze bwemba ngenda kwebaka mba ndina okumirako obuweka obunaneebasa what we call sedatives
mu lusawo neye sedating oba neye war pills ezinamwebasa balina okustopinga ate mostly ekirala even outside there mulimu bosanga nga abuzinga nakyo kirete bosanga nga most percentage nga abafuluta be bana abakola ki abanywa omwenge katugamba oba olina okustopinga okunywa omwenge ng'ogenda kwebaka ne bana abewa pills mbunze bwe mba simize buweke saa kwebaka sifuna tulo nakyo baba balina okikomya bwe banaakomya ebyo baba basobola okukola ki okutereera anatomy yaffe ey'emimwa engeri gye twatondebwamu nakyo kiyinza okukola ki kuleetera okubeera nga osnowalinga nnyo oba nga ofuluta nnyo osanga like this we have this soft palate omumwa gwa waggulu bw'osanga nga guyimiridde kale ng'engeri shepu yagwe bwe gwakolebwamu mulimu abaana b'osanga nga balina abnormalities of the palates osanga nga eyimiridde bwetiteteredde ng'omumwa gwe tegusaana kwebikako kwegamba buli kaseera yabeera ayingiza ki mpewo kati omuntu ng'oyo naye aba asobola kubeera ng'asnowaringa paka ate ekimuviiramu obulwadde nafuna sometimes they get sleep apnea nga yeebaka nga tasaana kuzuukukayo yeebaka nga tasaana kuzuukukayo kuba kiba abeera nga like atakinga a lot jukira mu maguli open anything can just do what enter omuzadde ali eyo amagezi gensobola okumuwa oba ng'olaba olina omwana afuluta nnyo tomugayalirira manya mbu kirwadde nakyo kiri awo ate bw'ayongera okula kiba kijja kumukosa nnyo like katugeze omwana omuwala ofumbiddwa ofunye omusajja agenda okuwulira mu nju ng'oyinza okulowooza yaleeseemu empologoma kiba kijja kukosa nnyo mba nga kisobola okubalemesa abo abantu bonna okubeera awamu kyembakubiriza baba balina okugenda okulaba omusawo wa ent nga specialist enti kikwata ku maaso nyindo omumiro kubanga it also affects the throat kiba kya affectinga throat ate bwe kya affectinga throat kyovala most of those students ababeera basnowaringa nnyo bacomplaininga nnyo olwaki tensolites agamba mpulira bagayita batya kati baba tebalina okubagayalirira baba balina obatwala mu ba specialists babakole ki bongere okubawa more attention